Njema mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu kwenye makala ya Family Restoration. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu, tarehe 2 mwezi Disemba mwaka 2019. Wakati wetu wa mdahalo umeweza kuwadia ili tuweze kuangazia masuala ya jamii yanayozizunguka hizi familia pasipo na kuachia swala zima la jamii. Na leo na siku zote nafahamika kama Ruth Ngatia, la sivyo ningekuwa nimekufahamisha. Na siku ya leo tukiangazia swala la usalama wa mtoto wa kike katika jamii, yani the security of the girl child in the society today. Why? Because we are within the 16 days of activism of the gender-based violence, which began on the 26th of November and it will be going on till the 10th of December. Activism of gender-based violence. Ila kabla tujaendelea mpenzi mtazamaji, ningependa kutambulisha kikosi ambacho ninacho kwenye studio zetu ili tuweze kumwananga. Nikianza naye Masi Muridi. Masi Njoki Muridi, sivyo? Naam. Msalimu mtazamaji. Thank you so much for this opportunity. Kwa majina naitwa Masi Muridi. Mimi ni counselor by profession and I'm also a trainer. Okay, na tunaye Bwana Vincent Were ambaye yeye ni mwanzilishi wa network ambayo inafahamika Voiceless Voices Network. Amekuwa na shirika hili kwa angalau miaka 13 na ataweza kujitambulisha kwa mtazamaji. Asante sana Ruth. Majina yangu ni Vincent Were na fanya kazi na organization hii The Voiceless Voices Network ambao tulianzisha mwaka 2006 na majukumu mengi, lakini mojawapo ya majukumu ni kushughulikia utetezi wa mwanadada. So tunashukuru kwa opportunity ya leo ya kupata fursa ya kuongea kidogo kwa utetezi wa mwanadada. Kwa hiyo mtoto kike anaangaziwa vizuri katika shirika la Voiceless Voices Network. Kabisa. Mtoto wa kike is right at the center of our focus. Thank you very much. Thank you. Na hapa karibu nami ninaye Irene Favor Karimi ambaye pia she's a survivor of this, na atakuwa akikusalimu mtazamaji na vile vile aweze kujitambulisha zaidi. Habari ya jioni watazamaji. Naitwa Irene Favor Karimi. Kama vile ambavyo mmejulishwa ni ya kwamba I'm a survivor of gender violence, na kwa sababu ya yale ambayo nimepitia nimeweza kukuwa na muda wa kuongelesha watoto wa kike ambao wamepitia gender based violence kwa miaka 10. Thank you very much kwa kuweza kutenga muda kila mmoja wenu na mkakubalia wito wetu. Mpenzi mtazamaji, tunapozungumzia swala la ukatili wa kijinsia katika jamii, ni vyema kufahamu kuwa mara nyingi mwanamke ndiye anajitokeza tunapoangazia hili swala. Na ukweli ni kwamba mwanamke ni kiumbe cha muhimu sana katika jamii. Na si kwamba mwanaume si kiumbe cha muhimu ama mwanaume ni kiumbe dhaifu. La hasha, ila tunapata kuwa mara nyingi wanawake ndio wanajitokeza tunapokuwa tukiangazia masuala ya ukatili wa kijinsia katika jamii. Na ili tuweze kuendeleza mada ya siku ya leo, tunaanza naye Bwana Vincent Were ambaye atakuwa akitufahamisha tunapozungumza swala la ukatili wa kijinsia ama gender based violence tunazungumza nini haswa? Kidogo Madam Ruth, unatambua kwamba tukija kwa masuala ya gender based violence unapata uzito kiasi kikubwa unaegemea mwanadada. Ukweli kabisa. Na hata tulivyo hapa nimejaribu kuhesabu nikakuta ya kwamba uko peke yako. Niko peke yangu mwanaume kati ya dada 3. Ukigeuza kipengele hiki the other way utaona ni kama violence tayari umenifanyia hapa. Lakini kwa njia nyingine mko hapa 3 na mimi mmoja, kwa sababu sauti ya kina dada inafaa kusikika kabisa. Sababu sauti ya kina dada imekuwa sauti ya unyonge wa miaka mingi. Culturally, kulingana na tamaduni za Kiafrika, tamaduni na mila, tukifanya kazi na communities zimeegemea sana kumnyanyasa mwanadada. Na hilo jambo limekuwa zito sana, na ndio mojawapo ya mambo ambayo imetusababisha sisi
kuanzisha the Voiceless Voices Network ili sisi tuwe sauti ya msichana katika community. Tuko na activities nyingi ambazo tunafanya na wasichana. Tunafanya activities za wanaume of course, tunafanya kazi na families in informal settlements, lakini hata at family level tutatambua ya kwamba msichana ndiye anakuwa the most affected. Msichana ndiye anapitia rape, msichana ndiye anapitia mambo mengi katika community. So sisi program ya The Girl Child tunachukua very seriously. Na kwa miaka hii zaidi ya 10 ambayo tumefanya kazi, tumegundua kwamba kazi ya kutetea haki za msichana haina kikomo. Na ndio tuko hapa siku ya leo. Tunaacha list ya kazi zote ambazo tunafanya. Leo tuna major as the Voiceless Voices Network kutetea haki ya kina dada. Kwa hivyo ukinichambua siku ya leo utanisaidia kuchambua manadada katika Voiceless Voices Network. Remember, we are the voice of the voiceless. So we are speaking for the voiceless girl child in the communities. Nimeweza kuzungumzia jambo la busara sana na kusema kuwa swala la tamaduni, na ukweli ni kwamba when we talk about tamaduni and the marginalized communities, tunapata kuwa tunapozungumzia swala la ukatili wa kijinsia katika jamii, mara nyingi haya mambo yanatendeka kwa watu ambao wana kasumba ndani yake. Napozungumzia swala la kasumba, nasema kwamba bado wana yale mambo ya kikoloni kabisa. Ni kwamba msichana ni mtu ambaye hana sauti katika jamii. Msichana ni mtu ambaye, ama mwanamke ni mtu ambaye hana chochote cha kusema katika jamii. Na hiyo ningependa uweze kumsaidia mtazamaji kuelewa inakuwaje kuwa watu ambao wako kwenye zile marginalized communities mara nyingi ndio wanaathirika na hii hali ya ukatili wa kijinsia, ama ukipenda gender based violence in the society today. Unajua Ruth, nashukuru sana kwa swali hilo. Kwa format ya brain ya mwananchi wa Kenya au Mwafrika general, tumefanya studies katika several African countries na tumepata the problem of the girl child inakuwa na similarity across different nations in Africa. Na tukinarrow down, we realize violence against the girl child is a continental problem that we have. Ukienda kwa mfano kwa nchi za nje, kwa mfano nchi za Europa, utapata ya kwamba wana value sana mwanadada na wamejaribu sana kuempower the girl child. Lakini kwetu sitaki kusema kwamba Africa is a dark continent, lakini nafikiri kuja kwa swala la namna ya kuhandle mwanadada, kidogo sisi wa kiume tumekuwa dark kwa akili zetu. Tumeona kama mwanadada ni wa kunyanyaswa, tumeona kama mwanadada anaweza kufanyiwa dhuluma yoyote, hana haki ya kutoa sauti. Tumeona ya kwamba kazi ambayo tumefanya katika urban informal settlements, slums zetu katika Nairobi na area zingine, tumeona girl child, msichana anarepiwa, na wazazi wakipeleka hii case kwa polisi, family ambayo mtoto wao au mtu mkubwa kutoka kwa hiyo family amecommit hiyo offense, wanakwenda kule na wanafanya out of police settlement, wanafanya out of court settlement. Yani tunachukua violence against the girl child inakuwa ni jambo ambalo tunaweza negotiate like you are having a cup of coffee na kukubaliana ya kwamba hii case tumalizie hapa. Na hiyo ndio maswali yametusumbua sisi kama Voiceless Voices Network. Na sisi tumeinuka na tumesema hadi siku ambayo haki ya mwanadada itasikika ndio sisi tutapumzika. Ukiangalia slogan yetu tunasema we are a caring partner and we must take care of the girl child. Nikurudishe kidogo kwa jamii ambazo umetaja, kwa asal communities na kwa jamii kama kwa mfano ya Wakuria ambayo niliwahi kutembelea na nikawa huko kwa muda.
iligundua kwamba kuna swala la FGM na swala la female genital mutilation kule kwa hizo communities, Marakwet, Kuria and several other communities. Nachukuliwa kama swala la kawaida kiasi kwamba culturally mtoto wa kike anafunza ya kwamba usipopitia tohara wewe ukioleka hautakuwa a complete woman in the society. Akienda mtoni, akibeba maji kwenda mtoni, wanachekelewa on the basis that wewe hujapitia tohara. Wakifanya sherehe za ndoa, mtoto wa kike ambaye hajapitia tohara ana stigma. Can you imagine? Ana stigma ya kwamba hakupitia tohara, kwa hivyo hafit kuingia kwa ndoa ya kitamaduni. So hayo ni mambo ambayo tumewekezwa na ili jambo ambalo ninaita dark thinking. Na mtoto wa kike tunampigania. Nyumbani vijijini anapigwa vita. Mijini kama Nairobi anapigwa vita. Hata tunavyoongea sasa tumefanya kesi za watoto wa kike sana. Na nitakuwa naongea baadaye juu ya events na programs ambazo tumefanya juu ya culture. Lakini mwana wa kike lazima tumtetee. Asante sana Ruth. Thank you very much. Na wacha nije kwako Masi. Vincent ameweza kuzungumza swala la kuwa wanawake kama wacha kwanza niache hilo swala lake. Nilipokuwa nikianza kipindi nilisema kuwa mara nyingi tunaona kuwa wanawake ndio wanajitokeza na wanaume wanaachwa nyuma tunapoangazia swala la ukatili wa kijinsia katika jamii. Inakuwaje kuwa wewe now like a psychologist that many other times that a woman is able to express herself better compared to a man in the psychological aspect? Asante sana kwa swali hilo. Ningependa kusema kwa saikolojia tunasema wanawake ndio huongea zaidi. Hata tukiangalia kwa community yetu kwa sahi, wanawake hukutana, wanapiga story, wanaongea, yani iko in the nature of women kuongea. Kwa hivyo unajipata wanapopitia masuala kama haya, wanajitokeza kuongea. Ningependa kusema we are making strides hata tunapofanya hii 16 days of activism, ya kwamba mahali ambapo tulikuwa miaka iliyopita si ambapo tupo sahi. Na ni kupitia organizations kama ya Vincent, hata kama wanaitwa voiceless, wana bring voice to the society. And also there is also the issue ya kwamba ameza, you see when you talk about sexual violence ama gender based violence, kuna mtu hapo nje anafikiria kuwa gender based violence ni wakati ambapo mtu anafanywa unajisi, anafanywa sexual violence. Like you as a psychologist, ningependa umsaidie mtazamaji. Ameweza kuzungumza swala la FGM, of which that's a type of gender based violence. Which are the other ways ambazo ni za kufanywa ukatili kama mwanamke? Kwanza kabisa ningependa kusema gender based violence ni nini? Gender based violence is a violation of each and every human rights. Now how are their rights violated? First, it can happen physically, kupitia physical assault, whereby mtu labda anachapwa ama anatumika vibaya in a way that ina bring harm to the person physically. Pia inaweza tendeka in form of sexual assault, ambayo hiyo ndio the most common tunapoongelelea violence. Assault through rape ama sodomy na vitu kama hizo ama molestation. Pia tuna another form of gender based violence huwa ina happen emotionally, whereby a person is taken for granted in the emotional type of way. For example, ukiangalia violence, kuna watu wenye huwa wana manipulatiwa before the actual violence takes place. Before physical violence ikuje, labda kulikuwa na aspects of emotional aspects of violence. Whereby una manipulatiwa in your feelings, mtu anataka tu mfikiria akiwa mzuri namna kama hiyo. Na pia huwa ina happen through traditional forms kama vile FGM, ambayo ndio the most common, kama kwa communities kama Masai
hivi, lakini nashukuru Mungu that we are making stride as a country na also as a community. Thank you very much. Sasa Irene, favor tuje kwako, and when we are talking about this issue of the security of the girl child, nilikuwa nimeangalia in the aspect kwamba unapata kuwa msichana ama mtoto wa kike mara nyingi anaweza fanywa unajisi na mtu wa karibu sana. Mtu wa karibu kama vipi? Unapata huenda ikawa mzazi wake maybe wa kiume, ama pia inaweza kuwa those male caregivers. So, ningependa uweze tu kutupeleka kwa taratibu unaofaa. Hiyo ilikuwa vipi? Well, because I've gone through the same, and I've also hosted people in my life, and I've also taken so many through the journey of healing who've gone through the same. It's got very different dynamics. Like, sometimes, I don't know why, but I don't know why you can take a minor, you can even take an adult and maybe force them or use things to fulfill your desires. Because I've had stories of people using gifts. Personally, it was, they used threat on me. And there's that aspect of, women, we've been created submissive. And when we told don't speak, we almost say yes, sir. And there's that nature in us where things happen to us and the order that we've been given is the order that we follow. Like a person will come and abuse. I have a girl in the house and she was abused by a neighbor, an immediate neighbor, sexually. And she was told never to speak about it. She's expecting. Right now. Yeah. She's expecting. And she couldn't tell her parents. And so many questions ran through my mind. Does a girl child have a relationship with parents? Does a girl child have people she can be vulnerable to and talk? Does a girl child have a father figure? Because so many girls are silent. They are tamed in their pain, tethered in the pain, the chain of different forms of gender-based violence, because a girl has daddy issues. She has either an absent father, she has an abusive father, or she has never had a father. And therefore, the only men that she's interacting with are abusive men. And she thinks that is part of life. It's normal. It's normal to be abused. It's normal to be used. I have a girl, a very dear girl to me, and her uncles and even her brothers, they sleep with her frequently. And she's been thinking all along, because she's grown with it and she doesn't have a father, that the things that are happening to me are normal. Gender-based violence, it's not normal. Verbal abuse is not normal. Emotional abuse is not normal. Physical abuse is not normal. Sexual abuse is not normal. No violence, anything that is done to you to violate your rights as a woman and as a girl, it's not normal. And therefore it should be addressed. It deserves to be given attention. Personally, as I grew up in the, I don't know whether to call it village town setup. And I grew up with cousins who abused me. Cousins, the generation of my mother, cousins to my mom. Yeah. They could come and beat me up and shut up, never talk about it. They could come and do things to me. And I grew up knowing that I'm never supposed to say, especially when a man or a boy
does anything to me. I'm never supposed to talk. And you never reported at any And point. I never talked, because the day I talked, I was told such things are not supposed to be expressed. All right? Did it come from a parent? Did it come from the... It came from an elderly person, a woman, a grandmother. Maneno kama haya hupaswi kuongea na isiwahi toka. Sababu ni maneno ya aibu. Ni maneno ya aibu. Kwa nini ni aibu? Na yamenifanyikia. Kwa nini ni aibu na yananivunja? Why is it a shameful thing and it's killing me on the inside? And therefore, I grew up knowing that I'm never supposed to... Sipasi kushtaki mwanaume akinifanyia jambo. Sipasi kushtaki baba yangu akikosa kunilipia school fees. Sipasi kusema ya kwamba anko yangu ameninajisi. Sipasi kusema ya kwamba jirani ameingia kwa bafu nikioga. You know, ushago bafu za nje. Jirani ameingia kwa bafu nikioga, ananichungulia uchi. You know that's violence. It is. That's intruding my privacy. And I grew up, and by the time I'm starting to talk, I'm totally broken. I don't know whether I'm coming or going. I'm lost, emotionally lost, psychologically lost. I'm voiceless. The way he's saying is a voice to the voiceless girl child. Yeah. I grew up voiceless, my brother. I'm not supposed to talk. I remember the first time even I had my periods. I went to speak about it, and to the first person I told, they never even gave me attention. No attention. The matters that affect a girl, they're not given attention. And I tend to think that it's been a generational cycle, because a girl has been despised all along. Because if my grandmother grew up being despised, she taught her daughters to be silent when she's being despised. And therefore, when her daughter gave birth to me, she teaches me that I'm supposed to go through these minor and major emotional and physical pains, and I'm supposed to take it as normal. It's not normal. Yeah. It's not normal to do. Na hilo Bwana Vincent inatuleta kwa swali. Tumeweza kusema kuwa mara nyingi msichana atafanyiwa unajisi, atafanyiwa ukatili na mtu ambaye ni wa karibu sana. And you end up keeping quiet. Why? You end up keeping quiet sababu mara nyingi utaripoti. That comes as a threat. From who? From the person ambaye ametekeleza ule unajisi. Unaweza kuripoti kwa mzazi jinsi tu alivyoweza kusema. Hilo ni jambo la aibu. Hufai kuzungumza. It brings us to the question that she has just asked. How is this child supposed to be relating with these children, with these parents? And what is supposed to be the relationship between a child and a parent? Asante sana Ruth. Kwa syllabus za masomo ya kisasa utapata ya kwamba tayari kidogo wamefanya changes. Kitambo sisi tuliposoma tulisoma watoto wa kike na watoto wa kiume. Tulikuwepo tu kwa class. Mtoto wa kike angetoka shule akiwa njiani kwenda nyumbani, watoto wa kiume, vijana wakubwa wamemsubiri, kisha wakamfanyia unyama. Akifika nyumbani kushtaki, jamii ya mtoto wa kike na jamii ya mtoto wa kiume ingekutana na waseme ya kwamba watoto hao wametuletea aibu, na wao wapige fine, labda hao watoe ng'ombe mbili. Au ni jambo ambalo linatendeka katika community za Afrika. Lakini sasa kidogo, kwa sasa unapata watoto wadogo wanaelimishwa ya kwamba mtu yeyote wa kiume anapokukaribia kwa namna hii au hii, utoe ripoti. Mtu yeyote wa kiume anapokukaribia wakati umetoka bafu, vile dadangu amesema, toa ripoti. Mtoto wa kiume anapokushika in this part of the body, toa ripoti.
usije ukavaa nguo mtu wa kiume akiwa pamoja naye, akiwa uncle au anaitwa stepdad au step what, kwa sababu masuala haya yametendeka. Kwa sasa hivi, kwa generation ya sasa, watoto tayari wanaelimishwa, ila ni jukumu la wazazi kuwa karibu sana na watoto wa kike na kuwafunza na kuwaelekeza katika haya mambo yote. Na mimi huambia wazazi wa kiume, usije ukasubiri mtoto wako wa kike akajifunzia upendo wa kiume kwa boyfriend, kwa sababu vile ataanzishwa kujua upendo wa kiume, atafikiri boyfriend is a father figure. You must show your daughter love. There's a preacher who said you should be the first person to give a flower to your daughter. I should be the first person to take out my daughter. Nimpe date binti yangu, twende tule pizza kama tunaweza afford pizza, au twende tunywe uji kama tunaweza afford uji. Lakini kwa hiyo session tunaweza converse, nijue nini kinamsumbua, how does she understand men. Na watoto wa siku hizi, Ruth, wanakomaa haraka sana, na sina haibu kusema hili, manake watoto wa kike nafanya nao kazi areas tofauti, najua wananiona kwa TV. Watoto wa kike mnakomaa haraka sana. Siku zetu mtoto wa kike tungefika form 2, form 3, form 4. Mtoto wa kike sasa ndio mwili una change. Siku hizi watoto wa kike wana class 6, class 7, class 8. Kuna shule ambayo niko kwa board of management, tunafanya kesi za watoto wa kike wa class 7, class 8. Wameanza kuhusiana na kuandikiana barua za mapenzi na kufanya nini. So wanakomaa haraka. So wazazi kuwasaidia kwa haraka na kuwa educate. Walimu pia shuleni wanafaa kuwa role models. Walimu wa kiume wanafaa kuonyesha watoto jinsi watakavyoelekeza wa kike. Unajua watoto wa kike wamedhulumiwa hata na walimu. Yaani tukianza kuongea masuala ya dhulma za mtoto wa kike tunaongea mambo mengi. Ameenda hata kwa polisi kusema ya kwamba nimerepiwa. Kuna gazeti nilisoma, akauliza kwani wewe ndio wa kwanza kurepiwa, akafukuzwa. Kumbe familia ya yule ambaye amemnajisi wana buy time, wapoteze evidence. Wakati amesharudi nyumbani ameoga, sasa anakubaliwa kwenda polisi, anauliza where is the specimen. Unaona masuala kama hayo. So sisi tumepiga vita sana kwa communities, kwa sababu kuna ile swali umetaja la jamii kukubaliana. Kijana huyu amekosea mtoto wangu wa kike, sheria inafaa kuchukua mkondo. Tuna withdraw, tunasema family ya dada huyu na familia yetu ni marafiki, let's settle this matter. Tunatatiza na viumbe vya institutions za governance pia zinahusika, wanasema endeni mkubaliane. So kuna shida, lazima tutetee mtoto wa kike. As much as unasema tumtetee, ni ukweli lazima mtoto wa kike aweze kutetewa, lakini ukweli ndio kama vile tumeweza kusema kwa communities are going to sit down, a family is going to sit down and settle this thing in the house. Sababu ukweli ni kwamba nyumba, kuta za nyumba zinashikilia mambo mengi sana, mazito sana. Nije kwako Masi, I want you to help unisaidie tu kuelewa inakuwaje to a point that mimi nitaenda kuripoti kwa mzazi wangu nimwambie anko amenifanyia hivi, dada amenifanyia hivi, lakini mzazi wangu ataniambia ninyamaze. Kwa nini? Sababu kuna wale ni wazazi, ile ni familia. Ama niende nimwambie jirani yangu amenifanyia hivyo, lakini kwa sababu ya yale mahusiano yaliyoko baina ya mzazi wangu na jirani wangu, mzazi wangu atanifurusha, niambie what are you really talking about? Do you understand what you're talking about? Do you even understand the depth of what you're talking about? Inakuwaje kuwa mara nyingi mzazi wangu atanifukuza, takuwa anashindwa ni nini mbaya naye? Ningependa kusema saa zingine mengine ambayo tunasikia ama tunayaona huko kwa mtandao, hatufikiria kwamba anaweza kutupata mahali ambapo tupo na yaadhiri watu ambao wako karibu na sisi ama familia zetu.
Kwa hivyo hiyo ndio inawafanya wengi wao wawe na mshtuko ambayo hawaamini kuwa hii ndio jambo ambalo limetendeka. Hawaamini kuwa mtu wa familia yake ama mtu karibu na yeye anaweza fanyia mtu mwingine hivyo mwenye pia anampenda. Kwa hivyo wanakuwa in a state of confusion, disbelief ambayo ina influence their decision. Okay. Na mara nyingi ningependa kuambia ya kuwa wasikilize huyo mtu kwanza, kwa sababu huyo mtu ambaye amenajisiwa anahitaji masikio, anahitaji kusikizwa, anahitaji mtu ambaye ataweza empathize na situation ambayo yuko. That's right. Alafu there's another issue ameweza kuzungumza ni Irene aliweza kuzungumza na kusema kuwa mbona inatoka kichwani na kusema about the physical violence, and you know kwa sasa and I think ni wakati ambapo msichana anapokuwa akikua atashikwa sehemu fulani, they are not going to react. Na kuna wakati na kuna yule msichana ambaye atashikwa sehemu fulani, sijui ni kwa sababu ameweza kukengeuka na kujua kuwa hili likinifanyikia there's a certain message. Na kuna mtu tu atashikwa, yes, anajua ni it's wrong, lakini they don't know how to react. They are afraid of reacting. Why? Because just like the Aisha said, wengine wamelelewa kwamba sifai kuzungumza wakati ambapo mwanaume amezungumza. Kwa hiyo ningependa uweze kuongea na msichana pale nje about anafaa kureact vipi, as much as they don't know how to react to some issues. Mtu amekuja akakutap, umekaa tu like okay. Ningependa kumwambia kwamba gender based violence is not normal, and we should stop normalizing violence. And to stand up and take action, we all have to voice our voices and say that these violences that are taking place in our society should stop. Yeah. Na ukishikwa ni vizuri uonge na pia utake any relevant action. Yeah. Irene, when you are a survivor of that, ningependa uweze kumpeleka mtazamaji hiyo safari tu kwa kifupi, sababu najua muda pia utukubalisha, sababu pia kuna mambo mengine ambayo tungependa kuangazia. Mpeleke mtazamaji ni nini hiki kilitendeka hivi kwamba ukajipata wewe uko ndani ya hii issue. How did it happen? I think it's vulnerability that surrounds a woman or a girl. But even before I go to that, the counselor, I'm also a little bit of a counselor because I mean it's necessary, but I have known that as a girl grows up, or any other child, because gender violence also it's affecting the boy child big time. If the parents don't step in and parent this child and mentor this child and give a child values of life, this child will grow up with broken identity and self-esteem issues. Na kitu yenye itamute mtoto mpaka akose kuambia mzazi ama hata akose kuambia an auntie or an uncle that this thing is happening to me, and it is strange because when matters sexuality start affecting you physically, Ruth, it doesn't matter kama wewe ni mtoto mwenye uko na exposure wa town ama wa ushago mwenye hana exposure. When a person begins intruding your emotional privacy, it's strange, and it should raise an alarm to you and in you to express it. Because I remember when I was a child, one time I was walking barabara za ushagotu and I meet a man akijisaidia kando ya barabara, and he turns and he asks me, what is this? Unajua hii ni nini? And as a girl I ran away because that is a strange thing. But I think the reason
so many children, including boys, are going through emotional turmoil, and so many enter into depression and even suicide. We're seeing a lot of suicide in our day-to-day. It's because children have grown being provided for, but values are not being added to them. Either parents are throwing the children to pastors to mentor their children, throwing them to school for the teachers to mentor the children, and there's a place of the parents that a pastor can never do and a teacher can never do. There's a place of a parent that a neighbor will never do. For sure. I can mentor your children, but I will not give them the values that you as a father and a mother, you will be able to give your children. And therefore, a child will go through things, they'll be silent because you never gave them the correct version. And therefore, they will go silent on you. They will not speak to you as a parent. And they will go through emotional turmoil, enter into depression, enter into suicidal issues. And therefore, let me say, I'm not a parent, but parents are losing children every day because they've not developed a relationship of mentorship and adding value. They're only relating with the children of dadi unataka nini, kamani unataka nini. They're relating with the children in terms of money. Mradi mtoto ameitisha na akapata, that's a good. Mradi mtoto amekula, umemweka shule, unampeleka shule nzuri, umempeleka kanisani, you think that is parenting. You need to shape your child, the mindset of your child, that they will grow knowing, mami aliniambia nisiguzwe matiti, mami aliniambia nisiguzwe private parts, hizi ndio private parts na zipaswi kuguzwa na mtu yoyote. Alright? And therefore, personally, I thank God that I have people who have been a voice to my life, and I grew up kidogo, a biggest portion of my life I was not told the right things, but eventually I got the right people to tell me the right things. And is it because you had absent parents, ama ni issue ya kwamba a parent is just busy? My mom is amazing, but I had an absent father. And today I will not count how many times I've related with my father. I'm now in my 30s. I can't tell you how many times I've sat with my dad that we're talking. Girl, daughter, father, talk. I cannot tell you any day that I ever had such. But God has raised me father figures that have fathered me. Okay? But because of that, I grew up timid. I grew up reserved. I grew up an observer. I look at things as they come and I won't talk. Until I realized that I'm dying. I'm dying. I've enveloped so many things in the inner man. The gathering momentum and pole tu. Stories za give up zinaingia, stories za lose hope zinaingia. And I thought for one time, if I don't talk, indeed I will die young, and I will leave my single mother hurting and lonely, and she will have lost her daughter just because I grew up without talking. And therefore, I feel that there is a necessity that in the family, let people talk. We are cultured that parents don't want to talk about sex to their children. If you don't tell your children what is sex, internet is telling them. You've bought them phones. They Google things. They know what is pornography. They know what is masturbation online. They teach themselves online. And therefore, they are learning things online and they're exploring them to the neighborhood. And they're giving themselves away as underage. Tutapeleka mtoto tuseme huyu mtoto alienda kanajisiwa. Lakini mtoto kuna vitu amekwekwa kistadi na ameenda kuexperiment nje. Lakini kwa sababu ni underage, mkienda kwa polisi ama kwa chief, hiyo ni gender based violence. But what are we depositing in our children's life as parents? Thank you very much. Oh, that was so powerful. And it's powerful sababu ameweza kusema kuwa
parents have got a very big role to play when it comes to mentoring their children. So nianze kwako afu nije kwako Vincent. Let me start with you, Mercy. Then what's the role of parents? Wazazi wana majukumu gani kuhakikisha kuwa mtoto wa kike they have that security? What is the role of the parent? What is the role of the community in ensuring that the girl child have got security? Mtoto wa kike amelindwa jinsi ambavyo anafaa kulindwa. The first responsibility of parents is for them to be alert, to know what is going around or within their children. The first thing ni kuangalia self-esteem ya huyu mtoto. Venye ana associate na watu wenye wako karibu na yeye ama uko shuleni, ana associate aje. Na pia akiangalia venye huyu mtoto anaongea, anapoongea anaongea akiwa na uzito wa maneno yenye ya aina gani. Kwa hivyo ni muhimu pia waangalie self esteem ya mtoto, waweze kuraise mtoto mwenye ako na self esteem yenye itamsaidia kusimama na kuongea wakati ambapo ana undergo any issue. Na some of the things yenye inasaidia mtu kucheck self esteem ni kama huyu mtoto anapoongea ana express some guilty things. For example, anaweza kuwa anasema sijui ni kwa nini hata nilizaliwa, ama sijui na faa kukufa, kitu kama hiyo. Hizo ni signs za mtu mwenye ana undergo, labda ame undergo violence na hajaweza kuongea about it. Na another thing, ukinotice such things in your child, ni muhimu kuwapeleka counseling. Siku hizi counseling is offered in churches, pia kuna professional counselors, na pia kuna farms zenye zina offer counseling, na pia kwa mahospitali, especially county government imeensure kwamba each and every hospital kuko na counselor in place. Na pia another role of society ni kuwa, kwa mfano uko na rafiki na unaona anajidistance na wewe, hakuongeleshi, ama kuna topics zenye ana avoid kuongelelea, ama mnapoongea unaona kuna inconsistency in what they are talking about. Inconsistency inaweza kuwa mtu ako na alama nyeusi hapa, lakini hadithi ambayo anakupea jinsi ambavyo alipata hiyo alama haiendanishi na chenye unaona. Kwa hivyo ni important kukaa karibu na huyo mtu ndio ujue ni nini ina happen around them, na pia uweze kuwasaidia kwa any way possible. Na pia another responsibility yenye community iko nayo, ningependa sasa kuongelelea the law part, ni especially when it comes to law enforcers, the police need to be there for people who are undergoing violence. Isikuwe tu wana assume hii hapana, this is just any other normal case. Na that is what is happening in our society. Ukisikia mtu, for example, watu wenye wanakaa kwa apartments, neighbor yako leo amepigana, kesho wapigane, hakuna ile drive ya kwenda kuangalia ama kujua what is happening there. Kwa like kuachana na hao wata sort issues zao. But in real sense ni important ku empower such women, kama unakaa karibu na wao wajue kuwa it is important to seek help, na si vizuri kukaa in that situation again. Kwa sababu ukiendelea kukaa in that situation, utaundergo what we call the cycle of violence. Na cycle of violence is honeymoon stage. Unapapaswa, unaambiwa vitu ni nzuri, leo unanunuliwa maua, unapelekwa vacation. Lakini mnaporudi unaona some inconsistency na venye unatreatiwa. Sasa kwa sababu ulishapelekwa honeymoon ama ukapelekwa vacation, unajialau kutreatiwa vibaya. Anaweza kukupiga, anaweza kukuambia you are good for nothing, ama kuambia you are ugly. Unajua such things zenye zina kudegrade as a person. Then after that mnaendelea hivyo, violence ina happen. Violence iki happen kwa sababu maybe mnataka kukeep your marriage intact, unakosa kutoka hapo kwa sababu sana wanawake wanasema hao watoto nitawaachia nani, nimeinvest too much in this relationship. So again the perpetrator, who is the abuser, ataona huyu hawezi toka in this situation. Kwa hivyo violence itaendelea tena. Atakubembeleza kiasi urudi back to normal, huyu hata ametulia sasa,
after umempeleka kwa wazazi mkaambiwa lazima mkae vizuri, anarudi tena anakuonyesha vitu ni nzuri, then the cycle goes back again. But it's important for these women kwa sababu hiyo process inafanya mtu awe na low self esteem, inaweza fanya pia awe na suicidal ideations, na pia huwa ina frustrate mtu economically, kwa sababu unaweza acha kazi yako in that process juu hutaki watu around your area wakuulize ni nini ina happen na wewe, kwa sababu most of the time you get to be withdrawn from other people. Una withdrawal systems. Apart from that issue ya kwamba mwanamke atajiuliza nitaacha watoto wangu na nani, what is going to happen if I leave. Unajua sometimes I fail to understand mwanamke ama women tunaona vitu vikitendeka but we choose to keep quiet, we choose to stick there. Nini inakuwa ikiendelea ndani ya mwanamke hivi kwamba mtu atakugonga leo nyamaze, kesho tena afanya kitu kingine ama atumie maneno makali kwako, you're just there seated. Nini na happen kwenye ni kwamba mwanamke ni mtu ambaye ni wa kuvumilia, sababu mambo mengine si ya kuvumilia kwa kweli. Sana wao wanafanya hivyo unconsciously, hata wao wenyewe hawajui what is happening to them, kwa sababu Are you serious? Yeah, You stay there unconsciously. si unconsciously hivyo kabisa, si lenye huna ufahamu, lakini hii kitu imekuwa normal, especially watu kama umelelewa in an abusive family. Research says that it's a there's a high percentage unaweza end up being abused in your marriage. Na unajua chenye ulilan huko ndio bado unaleta huko. Kwa hivyo it's important to deal with your issues and finish business. Yeah. Okay. But I think I will add to that. Okay. That the reason a woman maybe in marriage will stay even when it is abusive, God has geared us to be nurturers as women. And therefore we keep believing things will change one day. Thank you. We keep saying ata change. Sile walinipiga na jana akakuja na nyama na akapeleka watoto out. I think ata change. So we keep, because we are nurturers, we keep believing things will go to the better side. Now until when it goes to the extreme and you start realizing, haya, by the way, hii kitu, as much as I'm mothering it, hoping that it will be better, I need to get out. Because there comes a time that you need to get out of violence. Yeah. I beg to differ. I beg to differ like this. As much as you women in this context are nurturers of the marriage institution, you should not do it at the expense of your daughter. And There are so many cases, Madam Ruth, where the father of the house is sexually molesting the daughter. you're there sticking And the mother is there sticking to this institution and saying, sasa maneno ya baba watoto siwezi kusema nje, kwa sababu nililelewa ya kwamba maneno ya baba watoto niseme wapi? Niseme nje. We had a case, I think it was in Jiru. It was last year. It was a scenario where baba watoto had been for a very long time had a relationship with the daughter, na mama amejua hiyo relationship. It took a very long time mpaka ikaingia kwa media. Ndio mama sasa anasema sikutaka kuharibu ndoa yako. I mean, me having an affair with my daughter and the mother of the girl is silent because she doesn't want to. It doesn't make sense to me. The Voiceless Voices Network is dealing with these cases, and there are several cases that we've handled, and we are out to speak for the girl child. You must realize, Ruth and the panelists, that the girl child is an independent institution. And when we are doing our summary, I'll bring you back to the Children Act of Parliament in the laws of Kenya. And we need to understand what are the rights of these girls. Because as much as we want to protect
our institutions and be in this, the girl is independent. She needs to grow. She needs a right to her privacy. So kuna tatizo hapo, so we have to balance the entire thing. Okay. And since you work so closely with these governmental offices and mashirika ya kiserikali, do you think there's a role that the government has to play? The government has to play so as to ensure kuwa mtoto wa kike amelindwa jinsi ambavyo anafaa kuwa kilindwa. Kabisa, nashukuru sana kwa hilo swali, maanake sasa linarudisha sema ambayo nilikuwa kuongelea. Katika sheria za Kenya kuna formulation ya Children's Act, na nimebeba a piece of the Children's Act in the laws of Kenya. This is cap 5-6 of the laws of Kenya. We are talking about an act of parliament that provides for the rights and seeks to enhance the welfare of the children of Kenya. Katika hii act ndio unapata Child Welfare Society of Kenya, sijui what of Kenya, zote za kutetea haki za watoto. Katika hii act ndio unapata kumekuwa enshrined how a child should be treated, how a child should have this and this rights. Nikisoma kwa ufupi tu unapata ya kwamba mtoto kwanza ana haki ya kuishi. Inasema the child has got a right to life. That's an independent life. So it's a government family responsibility to make sure that the child has a right to life. A child has got a right to parental care. Parental care does not mean that I rape my daughter and the mother keeps quiet. No. Parental care means that we have to let the child grow up independently protected. The child has a right to education. Watoto wengi hao unasikia wakiwa na cases kule nyumbani Gishagi au Shago na hata hao town, wote wako na problems. Unapata mtoto kama wale tunafanya nao kwa informal settlements kwa slums, unapata mtoto msichana mweka kwa nyumba tu. Na saa hii if you quote the CS Professor Magoha na serikali ya Jubilee wamesema 100% transition to secondary schools. Hawataki mtoto yote nyumbani. So sisi tunatembea kwa manyumba tukifukuza hawa watoto na kupeleka kwa chief. Chief lazima andikishe watoto. Kwa nini watoto wako kwa manyumba? Watoto wasichana wanafanywa maid wakiwa 12 years, kwa 13 years. Tunafuatana na hao. At times we have to use, tunakaa violent kidogo, but you know we have to force them into formal structures. Wakwende, waandikishwe, wasome. So the girl child has a right to education. The girl child has a right to religious education. Freedom of worship is a right enshrined in the Constitution of Kenya. Whether wewe ni Muislamu au Mkristo au mnini, lakini lazima kuwe na spiritual guidance. Lakini mimi kama Mkristo ninaamini ya kwamba jinsi Biblia inatuambia kwa Proverbs ya kwamba train up a child in the way that he should grow, and when he is old he will not depart from it, in Proverbs 22. Sasa mimi siwezi ongelea pande ya Waislamu, na mimi naongelea Kikristo. Tuko na katiba inaitwa Biblia. Hiyo katiba wazazi wakitumia vizuri wanaweza kulea watoto vizuri kulingana na hiyo katiba. Kisha tuna rights nyingine mingi za healthcare, za protection, za nini, violence, nini, mambo mengi. Hatutaweza kusoma yote, lakini nilikuwa na dokeza tu. Yes. As much as tunazungumza mtoto wa kike, kweli ni kwamba pia kuna mtoto wa kiume. Na huyo umemlemea sana kwanza. Na kuna mtu anauliza hapa, lakini hajaweza kusema jina lake, anasema nauliza boy child anatetewa na nani? Sasa nashukuru sana. Boy child ni nani hapa? Nashukuru sana. Nafikiri mtaniruhusu niongee juu ya boy child. Maanake mimi ni boy child. Nilipoanza interview nilisema ya kwamba hata hapa ninaona mmenyanyasa. Kwa sababu niko boy child mmoja na girl child watatu. Mnaona hiyo tayari ni violence kiasi. To my emotional circles. Lakini acha kuna mtu anasema hi NURU TV, I would like to challenge Mr. Vincent by saying squeeze boy child amesauliwa sana. Boy child anafaa akumbukwe sana. Anasema anaitwa Maxwell Betita
kutoka Lubao, Kakamega. Asante sana Bwana Maxwell. Popote ulipo, kwanza sababu uko Lubao na Lubao ni watu wa kutuma salamu, ningependa kutumia salamu kutoka studio za NURU TV. Na Maxwell, ningependa kukuhamisisha. Hamisisha is the right word. Hamasisha, Kiswahili kigumu bana. Sasa Maxwell, kabla tuingie studio tulikuwa na session, na katika hii session nilikuwa na ugomvi sana na dada yangu Ruth hapa, manako namtizama kwa TV. Nikamuuliza, hizi 16 days za activism against gender based violence, where is the boy child? Tukawa na kusemezana, tukakubaliana kwamba leo talk yetu iko sana kwa girl child, lakini kuna siku hivi karibuni tunakuja kuongea juu ya boy child. Lakini kwa muhtasari or rather summary ni kwamba boy child naye ameumia sana. Na kama Voiceless Voices Network tukifanya programs za girl child kwa communities ambazo tuna support, huwa tunahakikisha tunafanya program ya boy child. Huu mwaka tumekuwa na program ya boy child. Mwezi wa 10 huu tumemalizia phase ya girl child. December tuna deal na families because those three have to tally. Boy child unapata siku hizi Ruth na wenzangu panelists mtakubali, hata boy child anakuwa sodomized. Turudi sasa kwa sexual violence, tutoke kwa kupigwa, drug and substance abuse na mambo mengi, na rebellion hiyo ya boy child inatokea kwa mambo ambayo yako hidden. You know, yesterday we were discussing after church, pastors were talking about a case of a friend of ours who was sodomized in prison. Oh, no. And he contracted HIV. Oh, no. And it was very painful for him. When he came out, he hakuwa na guts za kuambia watu nyumbani. Sasa aliumia akiwa depressed, akiwa na uchungu, akiwa na haya maneno yanatendeka hadi leo. Watoto wadogo wako kwa children home wanakuwa sodomized. That's right. These things are happening. So as much as we are talking about the girl child, the boy child is under a big threat. Na pia pressure ya society inasukuma boy child kuingia kwa drugs. Inasukuma boy child kwa sababu sasa boy child anajaribu kuemulate makanga, akifanya hivi afanye hivi. Anajaribu kuemulate askari, akifanya hivi afanye hivi. Anajaribu kuemulate nataka kuwa hivi. Role model wa boy child hayuko. Let me raise a concern, yes, sir. Please raise a concern. I've been asking myself, is what a boy child is doing, is he reacting to something or is he responding to something? When he goes to rape, yes, what is he communicating? When he goes to beat a wife that he loves, what is he communicating? Is a male child hurting on the inside and they don't have anybody to talk to, or because they've been cultured kukufa kisabuni, so they've been dying kisabuni, lakini wanaachilia bullet kidogo kidogo na violence? You understand? I think I'll answer you. I think I'll answer. You know, the boy child has got an ego. Yeah. You know, men, we want to die. Unakufa kisabuni bwana. Yeah. So in the family you are hurting so much. You have your questions unanswered. Yes. But sasa unatafuta njia ya kurelease hiyo tension. It can turn into violence. Unapata vijana wengi wa kiume wanashikwa na criminal offenses. Hata research ilifanywa ikasemekana kwamba ukienda kama Kamiti prison is a male prison, unapata most of the inmates ni watu ambao walipitia violence wakiwa watoto wadogo. That's right. Na walikosa direction, waka end up wenyewe kujiexpress kwa namna ya commit crime. So boy child anaumia, na wacha nikuambie ukweli,
explosion ya boy child itashinda ya girl child, sababu boy child akona ego, anaumia sana mpaka afike point of explosion, akitoka anaweza commit crime au aingie kwa drugs road. That's right. So tutakuja kusemezana juu ya boy child siku nyingine. So Maxwell tunakuja kuongea mambo ya boy child. Na sio boy child wa nyumbani tu Kakamega kule uliko. Ni boy child Kenya yote, sababu ukienda kwa pastoral community unapata boy child ameingia kwa cattle rustling. Ukienda kwa community fulani ambao wanafanya activity fulani unapata boy child ana matatizo yake. Ukienda kwa fishing unapata boy child ameingia kwa nini tu mehepa huko, ameishi huko kwa island, wengine wana ibat huko baharini. Community ziko tofauti. Na boy child wanafanya vituko tofauti kwa sababu ya underlying problems which have never been addressed. We only address the underlying problems of the girl child. We never address the underlying problems of the boy child. Najua kuna maboy child watanipiga vita, wananiona kwa kamera hapa, lakini tunakuja kuongea nanyi. Kwa hivyo wako wengi, tutakuja kuongea nanyi. Mrelax, boy child relax. Okay, sababu nasikia muda wetu umeweza kutupa kisogo. Heri ningependa uweze kumzungumzia msichana katika jamii, kuzungumza na mwanamke katika jamii. Kwa nini? Mwanamke ni kiumbe cha muhimu sana katika jamii, na jinsi nilivyoweza kusema, si kwamba mwanamume ni kiumbe dhaifu. Ukweli ni kwamba mwanamke ana nguvu sana. Bila mwanamke hakuna familia ambayo imeweza kusimama na ikawa tisti. Bila mwanamke hakuna jamii ambayo iko na maendeleo. Umekuwa ukizungumzia hii issue kwa station nyingi, umezungumza, but ningependa uweze kumhamasisha mtazamaji, kuna umuhimu upi unapokuwa na issue unaizungumza na watu? You share, what's the power of sharing when you're going through a problem or a situation? Now, when you talk, you heal. When you talk, because majority of the time the devil uses silence and isolation to kill and to destroy our destiny. It is very important that any time that you start experiencing something that is strange in your life, it is not a shame to talk. And I don't know why people have this pride thing of wacha nikufe nayo. That is pride. You need help. If you're hurting emotionally, if you're being abused, you need help, and you cannot help yourself. You need a support system, and a support system is not a television or social media. Your support system is not you watching movies and eating snacks and sleeping late and waking up and overeating. You need to love yourself enough and speak out to other human beings and receive help. It is a pride issue to die with your issues in your house or in your private life. It is a pride issue. And I've been feeling so strongly, because even me, I've been there. It is a pride thing to die silently. And it's important to humble and look for help. Yes. Thank you very much. Umeweza kutupa kisogo. Masi, ameweza kusema mambo ya support system. Tukimaliza kwa kifupi sana, what is the importance of that support system? Importance ya that support system ni itakuwezesha uendelee maisha yako kama kuendelea tuna your normal life in a way that is healthy. Kwa sababu at the end of the day tunaangalia mtu aishi maisha in a healthy way na aweze pia kujiendeleza kwa maisha yake. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza kuwa seek counseling. Najua counseling haijapewa so much platform, but through this platform na washukuru for this kwa kutuleta hapa ndio tuweze kuhimiza watu seek help. It's okay not to be okay, na seek for counseling. Bwana Vincent, toa kauli yako ya mwisho ili tufunganye virago. Mimi
Tukimalizia, ningelipenda kusema ya kwamba kwa hivi sasa society unapata watu wana commit suicide, na watu wakubwa, hata watoto wadogo, kwa sababu ya internal pressures. Open up. Ukiwa na swala linakulemea, fungua roho, ongea. Na sisi nitasema kidogo ya kwamba tuko wazi kama Voiceless Voices Network kusikiza habari za kina dada hawa na kusikiza habari pia za watoto wa kiume. Ukienda kwa Facebook una search Voiceless Voices Network, unaweza tuma private message. Sasa hii tuko na counselors ambao tunafanya kazi nao, na sasa nimepata mwingine sasa hivi tunaweza kuongea na wewe. Tuko na experts wa kila aina ambao watafanya kazi na wewe. So let's communicate. Children, open up, talk to your parents. Lakini sasa muda umetupa kisogo. Jambo moja tu, wazazi, kuna wale wanapata nafasi ya kueleza wazazi. Wazazi wangu wa slums wameenda kulewa, hawana muda na watoto. So watoto wanalelewa na community ambayo iko very rough. Sasa we have to fill the gap. We have to be there for those children and nurture them and bring them up. So asanteni sana kwa hiyo opportunity, but children, open up. Don't die with those things. Open up, however bad they may look like. Fungua roho, ongea. Yes. Thank you very much kwa sababu nyinyi wote hapa mmeweza kutenga muda na mkaja kwenye hiki kikao hapa Bakeni, mahala ambapo tunaangazia masuala ya familia yaliyotuzunguka hizi familia pasipo na kuachia swala lazima la jamii, kwa sababu jamii na kuna mambo mengi sana ambayo yanatendeka katika jamii. Ili tuweze kufunganya virago, naona akina sijui mwite patia mabati lakini anasema ametoka kutoka Mirere. Okay, na anasema anazungumza issue ya boy child, na anasema kuwa mbona familia hulemewa sana kumwangalia kijana, ili hadi tunapoangazia masuala ya msichana na kwa rahisi. Issue ya boy child tutaiangazia hiyo. Kuna mwingine hapa anasema my name is Nelima, anasema just thanking Mr. Were kwa kusimama na girl child. Amesema asante sana kwa kuweza kusimama na mtoto wake. Huyo namjua ni binti yangu. Ndio maana sasa anatetea girl child. Nelima, unafaa utetee boy child pia, lakini tutaangazia. Na mwingine hapa anasema hello Nuru, anasema it's Alex, anasema anaitwa Alex Were from Lavington. Anasema his organization is supporting the girl child movement, but what are they doing to support the boy child? Anasema tunateseka huko nje sana. Alex, we are coming for you. We are coming for the boy child. Alex, relax. We are coming. Tulia. Tunapanga tarehe. Wengine wote ambao wameweza kunifahamisha kwa tuko pamoja, kina Mackenzie na waona wengine wengi tu wameweza kutuma jumbe zao. Asanteni sana kwa kuweza kunifahamisha kwa tuko pamoja, na issue ya boy child tutakuwa tukiangazia hapa. Kabisa. Nisema ni Jumatatu ijayo, wacha nisiwaambie, ila issue ya boy child tutaweza kuiangazia. Leo na siku zote nafahamika kama Ruth Ngatia, sio ningekuwa nimekufahamisha, ila kwa kudra zake Mwenyezi Mungu tupatane Jumatatu ijayo. Alamsiki.